Good evening. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Video visible ano? Yes. Okay, so we'll begin our session. Okay, so today we'll have a session where we'll be discussing about wave particle duality. So നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ yes. Okay, before that, ഇപ്പൊ ന്യൂ ജോയിനീസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെച്ചാ see. Okay, ന്യൂ ജോയിനീസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെച്ചാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും at any point ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ യു മേ അൺമ്യൂട്ട് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് അപ്പ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ആൻഡ് ദിസ് സെഷൻ ഇസ് ബീങ് റെക്കോർഡഡ്. അപ്പൊ അതൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് the other thing is yeah, at any point you may interrupt, you may ask questions. സംശയങ്ങളൊന്നും വെക്കണ്ട, you can speak up. Okay. ആൻഡ് ഞാൻ എൻകറേജ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ മോണോട്ടോണിക് ആയി പോകും ഞാൻ മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, സോ ടുഡേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ്സസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വൺ ഓഫ് ദ ട്രിക്കി ടോപ്പിക്സ് ആണ്, ഒന്ന് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സും, രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയും. ഓക്കെ, സോ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഡെപ്ത് ആണ് പ്രശ്നം, അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്രശ്നം. ഓക്കെ, ഭയങ്കര വിയേർഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ. സോ അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ശരിക്കും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു 10 ഫോർമുല പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്, ആ പോർഷൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്. പക്ഷെ അതല്ല, നമുക്കത് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫോർമുല പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദി ഇമ്പാക്ട് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ടുഡേ we will try to do 2 to 3 problems. Okay, time കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കും. ബട്ട് what I'll be trying to portray this, നിങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ്സസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനാണ്. സോ ദ ടോപ്പിക് ഇസ് വേവ് പാർട്ടിക്കിൾ ഡുവാലിറ്റി. തുടങ്ങാം, റെഡി? ഓക്കെ, സോ just a second. So see, wave particle dualityക്ക് മുന്നേ ഒരു ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി പറയാണ്. സി, ഒരു 20th സെഞ്ചുറി വരെ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ആണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ എവറിഥിങ് വാസ് പ്രിറ്റി ഗുഡ്. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്ജക്ട്സിലേക്ക്, okay, that is electrons, protons, quark, neutrons പോലുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്ജക്ട്സിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് what they saw is they are not getting a regular result. Okay, so അതുകൊണ്ട്, so that is the reason why a new branch was required. നിങ്ങളിപ്പോൾ മെക്വറി പോലുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് ഒക്കെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ you can see a line. Okay, the dawn of quantum mechanics is where classical mechanics fail. Classical mechanics എവിടെയാണ് ഒരു ഫെയിലിയർ ആവുന്നത്, അവിടെയാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ ജനനം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഒരു വരിയുണ്ട്, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് മെക്വറിയിൽ തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഫെയിലിയർ ആക്ച്വലി. നമുക്ക് ഇന്ന് ടുവേർഡ്സ് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. Okay, so for this നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഇന്റർഫെറൻസ് ആണ്. ഇന്റർഫെറൻസ്, ഓക്കെ. സോ ഇതിൽ എഴുതിയെടുക്കാനൊന്നുമില്ല. ആക്ച്വലി ദി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ഈ വേവ് പാർട്ടിക്കിൾ ഡ്യുവാലിറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദാറ്റ് വി നീഡ്. ബട്ട് വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ്.
Okay. So the setup is something like this. You have two slits. കേട്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റപ്പ്. നമുക്ക് രണ്ട് സ്ലിറ്റ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ദിസ്, ആൻഡ് യു ഹാവ് എ സ്ക്രീൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഡിറ്റക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ. Let's say this is the screen. Okay, this is slit 1 and this is slit 2. Okay, so this is the setup for interference. We are going to see three cases in total. We are carrying out this experiment, Young's double slit experiment, using particles like kallo അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞി balls or that means you'll be shooting the particles from a particular source. Say this is the source and this is the source. You'll be shooting that particles, or let's say to be we can use bullets. Okay, bullets use here. So suppose you're shooting bullets and okay, you're shooting bullets like this. But this is the first case. We are trying the experiment with the aid of particle nature ulla bullet വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. So ആദ്യം ഈ experiment carry out ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, you are keeping let's say slit 2 closed. Slit 2 close ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. The source is continuously shooting the bullets, whatever particle, കല്ലായിക്കോട്ടെ കുഞ്ഞു ബോൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. So ഈ bulletsന്റെ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? It cannot pass through slit 2. All it can do is it can pass along slit 1. Okay, it can pass along slit 1, and then the sambhavikkum, you can see that bullets random ആയിട്ട് ഇവിടൊക്കെ വന്ന് തട്ടും, ഡിറ്റക്ടറിൽ വന്ന് തട്ടും, വീണ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വീണ്ടും വന്ന് പതിയാലോ. സോ ഇങ്ങനെ വന്ന് തട്ടും on the screen. So depending upon the number of times a bullet, ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ, സ്ക്രീനിൽ ഓരോ പോയിന്റിലും എത്ര തവണ ബുള്ളറ്റ് വന്നു പതിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന്റെ ബേസിസിൽ ഇഫ് വി പ്ലോട്ട് എ ഗ്രാഫ്, ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് കിട്ടുക, ലൈക്ക് ദിസ്. ഇവിടെ ഒക്കെ ബുള്ളറ്റിന് വന്ന് പതിയാം. ഓക്കെ, വിച്ച് മീൻസ് അതിന്റെ അർത്ഥം ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് പോയിന്റ്, ദിസ് ഇസ് ദ മാക്സിമം അല്ലെ, കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് പോയിന്റ്, ദിസ് ഇസ് ദ മാക്സിമം. ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ബുള്ളറ്റ്സ് വന്ന് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലെ, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ്. ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ കേസ് വെൻ, ഇതെപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക? വെൻ സ്ലിറ്റ് 2 is closed. Slit 2 is closed and slit 1 is open. ഇതാണ് കേസ്. In the next instant നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഓക്കെ അല്ലേ? So in the next instant what we are doing is we are opening slit 2, ഒരേ ഗ്രാഫിൽ ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ് to save time, and you are closing slit 1. Okay, like this. Same experiment തന്നെ. The only difference is now we have closed slit 1. ഇപ്പൊ ബുള്ളറ്റ്സിന് ഏത് പാത്തിലൂടെ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ? slit 2ലൂടെ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്നും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ബുള്ളറ്റ്സ് ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ പതിയും. ഓക്കെ, ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ പൊസിഷനിൽ വന്ന് വീണേക്കുന്ന ബുള്ളറ്റ്സിന്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ചിട്ട് വി കൻ പ്ലോട്ട് എ ഗ്രാഫ് അല്ലേ? സോ വെൻ യു പ്ലോട്ട് ദ ഗ്രാഫ്, വാട്ട് യു കൻ സീ ഇസ് യു കൻ സീ എ പാറ്റേൺ ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലേ? നേരത്തെ പോലെ തന്നെ. ദ ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഇസ് നേരത്തെ സ്ലിറ്റ് 1 ആയിരുന്നു ഓപ്പൺ, ഇപ്പോൾ സ്ലിറ്റ് 2 ആണ് ഓപ്പൺ. സോ ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ പോയിന്റ് വേർ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ബുള്ളറ്റ്സ് വന്ന് വീണേക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നില്ല? ഇവിടെ ഒരു 10 ബുള്ളറ്റ്സ് വന്ന് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അത്രയില്ല, 8 ആയിരിക്കും, ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ 6 ആയിരിക്കും, ഇവിടെ 4 ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ. ഓക്കെ, നൗ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, വാട്ട് ഇഫ് ബോത്ത് ദ സ്ലിറ്റ്സ് ആർ ഓപ്പൺ? എന്തായിരിക്കും ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ്? ഓക്കെ, യു ഹാവ് എ സ്ലിറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് ദിസ് ഇസ് വെൻ slit 1 is open. Okay. Okay, so next instant what I did is, okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിട്ടോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് 1 and 2 ഓപ്പണും ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് കിട്ടി. സോ നെക്സ്റ്റ്
what I'm going to do is നമ്മളിവിടെ സോഴ്സ് ഉണ്ട്, സോഴ്സിൽ നിന്ന് ബുള്ളറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് ദിസ് ടൈം ബോത്ത് ദി സ്ലിറ്റ്സ് S1 ആൻഡ് S2 രണ്ടുപേരും ഓപ്പൺ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ബുള്ളറ്റ്സ് ഈ സ്ലിറ്റിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യും, ഈ സ്ലിറ്റിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ പാറ്റേൺ ഓഫ്, സപ്പോസ് ഇതൊരു ഇന്റൻസിറ്റി കർവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ പാറ്റേൺ കിട്ടുക? ബി ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലേ? അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിനോട് നേരെയുള്ള പോയിന്റിൽ മാക്സിമം, അതുപോലെ ഈ സ്ലിറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റിന്റെ നേരെ വിൽ ഹാവ് എ മാക്സിമം. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ. ലോജിക്കലി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും. ഓൾറൈറ്റ്, കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ദ സെയിം എക്സ്പെരിമെന്റ് now what you're going to do is, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നേരത്തെ നമ്മൾ എന്തെടുത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഉള്ള ബുള്ളറ്റ്സ് ആണ് എടുത്തത്. ഓക്കെ, ദിസ് ടൈം നെക്സ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. ഓക്കെ, ദിസ് ടൈം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് bullets, let's take a material which has a wave nature. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഐ ഷോ ദറ്റ് ഫോട്ടോ, ഐ പോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ടുനൈറ്റ്. ഇന്റർഫെറൻസ് പാറ്റേൺ നല്ല ഭംഗിക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ലെറ്റ്സ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് we can take either water or you can even take light. കേട്ടോ, രണ്ടും എടുക്കാം. വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ. സോ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് വാട്ടർ. ഓക്കെ, സോഴ്സിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ആണ് നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ കേസ്? നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ദിസ് ഇസ് സ്ലിറ്റ് 1, ദിസ് ഇസ് സ്ലിറ്റ് 2, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഡിറ്റക്ടർ. Let's take light. ഏതെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല, വേവ് നേച്ചർ ഉള്ള ലൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ദ സോഴ്സ് ഹിയർ. ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്. Like this. Oh. Like this. Oh, better. Okay. So first നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ first you will close slit 2. Slit 2 നമ്മൾ ക്ലോസ് ആക്കി വെക്കുന്നു, and slit 1 is open. ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ വരുന്നത്? ലൈറ്റ് വേവ്സ് ആണ് വരുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക. Like this. ലൈറ്റ് വേവ്സ് വരുന്നു. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? Now slit 2 is closed. Okay, slit 2 is closed. S1 മാത്രമാണ് ലൈറ്റിന് എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇത് ഇവിടെ വന്ന് പതിയും. ഇവിടെ വന്ന് പതിയുമ്പോൾ what you can see is, you can see an intensity curve like this. ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി കർവ് വന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. What does intensity mean? Intensity വേറെ ഒന്നുമില്ല. Suppose you take two colors, this one and let's say this one, dark green. Okay, ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ all it means is dark green എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ intense ആണ്. Okay, the number of packets of energy per unit area. കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ the number of packets per unit area is more. അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ intense ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. This is comparatively less intense. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് വേവ്സിനെ സ്ലിറ്റ് 1 മാത്രം പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ അല്ലേ അത്? സോ നമ്മൾ ലൈറ്റ് വേവ്സിനെ സ്ലിറ്റ് 1 മാത്രം പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് യു ക്യാൻ സീ ഇസ്, ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഇസ് ഹിയർ. എവിടെ? ഇവിടെ. ഇതിന് നേരെ ഇവിടെ. ഓക്കെ, ദി മാക്സിമം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. ഇല്ല, കൊള്ളാം. Okay, so this is the point where maximum intensity നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും. Okay, this is the case when only slit 1 is open. അവിടെ എഴുതൂ, only S1 is open. Only S1 is open. അല്ലേ? Okay, now നമ്മൾ നേരെ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ തന്നെ what I am going to do is, we'll close slit 1. We'll close slit 1. നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു. We are opening slit 2. സോഴ്സിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് വേവ്സ് വരുന്നുണ്ട്. എന്താ സംഭവിക്കുക? Again we'll get an intensity curve. അല്ലേ? എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു?
ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി കർവ് കിട്ടുന്നു. വേർ ദ മോസ്റ്റ് ഇന്റൻസ് ഓർ കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ സ്ലിറ്റിന് നേരെ. ഓക്കെ, മാക്സിമം. സോ ലെറ്റ്സ് സേ ഞാനിത് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റൻസിറ്റി വെൻ സ്ലിറ്റ് 2 is open, I2 എന്ന് എഴുതി. ഇവിടെ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് വെൻ സ്ലിറ്റ് 1 is only open, I1 എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു കർവ് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത്? വെൻ ഓൺലി S2 is open. Now ഇനി ഓക്കെ അല്ലേ? What we are going to do is we are going to open both the slits. Okay, this is slit 1, this is slit 2. We have a detector here. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ട്. സോഴ്സിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് വേവ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ ലൈറ്റ് വേവ്സിന് ഇപ്പോൾ S1ലൂടെയും S2ലൂടെയും പാസ് ചെയ്യാം. സോ ദ ഡിഫറൻസസ്, നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്തത്? നേരത്തെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരുന്നു. ബുള്ളറ്റ്സ് പോലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ബുള്ളറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ബോൾസ് ആയിക്കോട്ടെ. സോ രണ്ട് സ്ലിറ്റും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ വി ഗോട്ട് എ കർവ് ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലേ? നേരത്തെ രണ്ട് കർവും കൂടെ മേർജ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അതുപോലത്തെ ഒരു കർവാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. നോക്കിക്കേ, ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്ലിറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോഴുള്ള പാറ്റേൺ. ദിസ് ഇസ് വെൻ ബോത്ത് ദ സ്ലിറ്റ്സ് ആർ ഓപ്പൺ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് കിട്ടുന്നത്. ബട്ട് ലൈറ്റ് റേസ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് എ കർവ് വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്. നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ I1ഉം I2ഉം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു കർവ് ഇവിടെ കാണില്ല. ഹിയർ വാട്ട് യു ക്യാൻ സീ ഇസ് ഇതിന്റെ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതിന്റെ പാറ്റേൺ ഇസ് the highest point is here. Okay, and then goes like this. This phenomenon is called interference. Okay, so ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പാറ്റേൺ പോകുന്നത്, which means maximum intensity of light on the detector, this is the detector or the screen, receive ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ലിറ്റിന് നേരെയല്ല, ഈ സ്ലിറ്റിന് നേരെയല്ല, but somewhere here. Maximum intensity when both slit 1 and 2 are open, I12, which is not equal to I1 plus I2. Alala? Okay, so this is interference. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്? Because incoming rays ന് ഒരു wave nature ഉണ്ട്. Okay, so these points, just to mark ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. See these points here, these all represent constructive interference. ഈ points എല്ലാം കാണിക്കുന്നത് constructive interference ആണ്. What does constructive interference mean? നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. സപ്പോസ് യു ഹാവ് 2 വേവ്സ്, ഇങ്ങനെ ആൻഡ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വേവ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വേവിനെ, സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് വേവ് 1 ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വേവ് 2, ഇതിനെ നമ്മൾ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാണ്. സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ആർ ഇന്ററാക്ടിങ്. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സി ഇവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നോക്കി എങ്ങനെയാണെന്ന്, പോസിറ്റീവ് ഫേസ് ക്രസ്റ്റ് ആണിത്. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ദി ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ട്രഫ്. Okay, crust is interacting with the crust. Appo the resulting amplitude ennu parayunnathu engane varum nariyo, like this. Ividate amplitude was less, suppose this was A ennu vicharikku, ivide avante amplitude koodi, A prime is greater than A. So when 2 or more than 2 waves merges, superimposes, എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഇൻക്രീസ് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ യു കോൾ ഇറ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫെറൻസ്. അപ്പൊ അതുപോലൊരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫെറൻസ് ഒക്കെ ഈ വയലറ്റ് പോയിന്റ്സിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് അതിന്റെ ഇടയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് വയലറ്റ് ഡോട്ട്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫെറൻസ്. Okay, so what will be destructive interference? Crust interact ചെയ്യുന്നത് trough ആയിട്ടായിരിക്കും. This is constructive interference. കേട്ടോ? Now there is something called destructive interference. എന്ന് വെച്ചാൽ minimal intensity കാണിക്കുന്നവർ. See നോക്കൂ, മിനിമ.
കണ്ടോ? ഇതൊക്കെ മിനിമം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈ ഇന്റൻസിറ്റി ആൻഡ് ലോ ഇന്റൻസിറ്റി, ഹൈ ഇന്റൻസിറ്റി ആൻഡ് ലോ ഇന്റൻസിറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. സോ ദി ഗ്രീൻ ഡോട്ട്സ് റെപ്രസെന്റ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, എന്താ പറയാ? ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫെറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റർഫെറൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? സപ്പോസ് യു ഹാവ് എ വേവ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇവൻ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത വേവ്, സി ദിസ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ഫേസ് എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അടുത്ത വേവ് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ക്രസ്റ്റ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ആളുടെ ട്രഫ് ആയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോ ദി റിസൾട്ടന്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വിൽ ഡിമിനിഷ്. ഫീബിൾ ആയി പോകും. ഫീബിൾ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കും? അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയും കുറയും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ഇന്റർഫെറൻസ്. ഇനി നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട്, ഇതേ എക്സ്പെരിമെന്റ് തന്നെ, യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് തന്നെ, ഇഫ് വി ക്യാരി ഔട്ട് ദ സെയിം എക്സ്പെരിമെന്റ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തൊന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇഫ് ഓൺലി സ്ലിറ്റ് 1 ഇസ് ഓപ്പൺ, നമ്മുടെ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. വീണ്ടും വരയ്ക്കണ്ടല്ലോ. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. സ്ലിറ്റ് 1 മാത്രം ഓപ്പൺ ആണ്. ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ്. സ്ലിറ്റ് 1 മാത്രം ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ കർവ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റിൽ നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് 1 ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. സ്ലിറ്റ് 2 മാത്രം ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലത്തെ തന്നെ ഒരു കർവ് സ്ലിറ്റ് 2 നേരെ കിട്ടും. സോ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, വാട്ട് ഡു വി എക്സ്പെക്ട്? ഓക്കെ, ജനറലി നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെ, സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾ, നമ്മൾ എന്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം? വി ഹാവ് സ്ലിറ്റ്സ് S1, S2. This is a detector. Electrons in a detect ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we have a detector. ഇവിടെ we have gun, electron gun. Electron gun. We are shooting electrons. Electrons in ഇപ്പോൾ സ്ലിറ്റ് 1ലൂടെയും 2ലൂടെയും ഫസ്റ്റ് 2 കേസസ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്കറിയാലോ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, when both the slits are open, what do we expect? Electrons, subatomic particle. എന്താ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം? ആരെ പോലെ ഇരിക്കും? നേരത്തെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്മോൾ ബോൾസിനെ പോലെ ഇരിക്കോ, അതോ രണ്ടാമത്തെ ലൈറ്റ് വേവ്സിനെ പോലെയാണോ ഇരിക്കുക? ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വേവ് ലൈക്ക് ആണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് നമുക്കൊരു തോന്നുന്നില്ല, പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ കാണിക്കുന്ന തോന്നുന്നില്ല. സി, ഇലക്ട്രോൺസ് ബീയിങ് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക. ഇവൻ സയന്റിസ്റ്റ്മാർ ചെയ്ത സമയത്ത് വാട്ട് ദി എക്സ്പെക്ടഡ് ഇസ്, ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ വെച്ചിട്ട് ഇതേ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വാട്ട് ദി എക്സ്പെക്ടഡ് ഇസ് ഇലക്ട്രോൺസ് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെ, സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ്. സോ വാട്ട് ദി എക്സ്പെക്ടഡ് ഇസ് എ കർവ് ലൈക്ക് ദിസ്. അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതാണ്. ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് വാട്ട് ദി സോ ഇസ്, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ what they saw is a graph, an intensity graph like this. ഇതെങ്ങനെയുള്ളവർ കാണിക്കുന്ന പാറ്റേൺ? വേവ് നേച്ചർ. അതെ, എക്സാക്ട്ലി. വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ, ഇപ്പൊ വരുന്ന ആരാണെങ്കിലും അവനൊരു വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവൻ ഇതുപോലൊരു ഇന്റർഫെറൻസ് പാറ്റേൺ കാണിക്കുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ പോയിന്റ്. ആ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഈ ഡുവാലിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത് എന്തും പറഞ്ഞിട്ടാ? ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് പറഞ്ഞാൽ there are several laws. അത് മാക്രോസ്കോപ്പിക് സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ്. പക്ഷെ അതേ ലോസിനെ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്പീഷീസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി എ ഫെയിലിയർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫെയിലിയർ ആയത്? ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോൺ ബീങ് എ സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾ എന്താ കാണിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ, അവനൊരു വേവ് നേച്ചർ അവിടെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ എന്തെടുത്തത്? വി ടുക്ക് ബുള്ളറ്റ്സ് ഓർ ലെറ്റ്സ് സേ വി ടുക്ക് ബോൾസ്. ഒന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ, ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ,
സോ വാട്ട് വി ഗോട്ട് ഇസ് രണ്ട് കർവ്സും കൂടെ മേർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ബീയിങ് എ സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾ. പക്ഷേ ദിസ് പാറ്റേൺ, ഈ ഒരു ഇന്റർഫെറൻസ് പാറ്റേൺ ഗേവ് എ ബ്രേക്ക് ത്രൂ. ഗേവ് എ ബ്രേക്ക് ത്രൂ. അങ്ങനെയാണ് ഡി ബ്രോഗ്ലീസ് ഇക്വേഷൻ വന്നത്. Okay, de Broglie's equation, which is very famous. നമുക്ക് at the end of the session നമുക്ക് 2-3 problems solve ചെയ്യാം. So the equation is de Broglie's equation. എഴുതൂ. de Broglie equation. de Broglie equation. de Broglie equation. So what it says is, whatever matter you take, അത് ഇലക്ട്രോൺ അല്ല, എന്തുമായിക്കോട്ടെ, ഇലക്ട്രോൺ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു ആറ്റം ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു ബുള്ളറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ആന ആയിക്കോട്ടെ, കൊരങ്ങനായിക്കോട്ടെ, വാട്ട് എവർ യു ടേക്ക്, ഭൂമി ആയിക്കോട്ടെ, സ്റ്റാർ ആയിക്കോട്ടെ, വാട്ട് എവർ യു ടേക്ക്, ഹൗ സ്മോൾ ഓർ ഹൗ ബിഗ്, എന്ത് സാധനം എടുത്താലും, വാട്ട് എവർ മാറ്റർ, ഓക്കെ, മൈക്രോ എന്നില്ല, മാക്രോ എന്നില്ല, എന്തൊരു മാറ്റർ നിങ്ങൾ എടുത്താലും അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് there are 2 aspects. ഏതൊക്കെയാണ് ആസ്പെക്ട്? ഒന്ന്, അതിനൊരു മാസ് ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഉണ്ടാവും. 2, അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊരു വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ടാവും. ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് അസോസിയേറ്റ് നിൽക്കുന്ന വേവ് എത്രയാണ്, നിങ്ങളുടെ വേവ് ലെങ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. See, the relation is, ഈ ഒരു റിലേഷൻ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. The relation is lambda is equal to h by p. This is the relation. Lambda is equal to h by p. Very famous. അദ്ദേഹത്തിന്റെ PhD thesis ആയിരുന്നു അത്. Lambda is equal to h by t. What is h? H is Planck's constant, 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. യൂണിറ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ജൂൾ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും. യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആണ്. ഫോർമുലാസ് ഓർത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഫോർ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഈസ് ടു ഇന്റർപ്രറ്റ് ദ ഗ്രാഫ്സ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഒരാൾ കൂടുമ്പോൾ മറ്റാൾ കുറയുന്നു, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. വി ക്യാൻ ഡു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ. ഇതിന് പുറകെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ശരി, ഓക്കെ. സോ എച്ച് ഇസ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പൊ കണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഏത് മാറ്റർ എടുത്താലും രണ്ടുണ്ട് ആസ്പെക്ട്. ഒന്ന് മൊമെന്റം. ദിസ് ഇസ് മൊമെന്റം. മൊമെന്റം, ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു m into v അല്ലെ, m into v. മാസ്. മാസ് എപ്പോഴാണ് ഒരാൾക്കുണ്ട്? ദാറ്റ് ഇസ് മാസ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മാറ്റർ വിച്ച് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എടുത്ത പാരാമീറ്റർ ഇസ് മൊമെന്റം. ആൻഡ് വേവിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എടുത്ത പാരാമീറ്റർ ഇസ് വേവ് ലെങ്ത്. വേവ് ലെങ്ത്. ഓക്കെ, സോ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ആയില്ലേ, വേവ് നേച്ചറും പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന relation is de Broglie relation, and this is the mathematical formulation. ഇങ്ങനെയാണ്. Okay, ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? So this is the concept. ഇനി from problem point of view ഞാൻ ഇതിനെ തന്നെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് I'll present in 2 to 3 ways. ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാമോ, so that we can move to the next session. കുഴപ്പമില്ല. ശരി. സോ നൗ സി, ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ തന്നെ നമുക്ക് പല പല രീതിക്ക് അവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ. ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാം. സോ ലെറ്റ്സ് സേ ദിസ് ഇസ് റിലേഷൻ 1. നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? h by mv is equal to p. I'm sorry, h by mv is equal to lambda. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, p is equal to mv ഇങ്ങനെ തരാം. സോ ദേ കൻ ആസ്ക് യു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ വെലോസിറ്റി. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ മൊമെന്റം തരിക. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് അറിയോ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഏത് ഫോർമുലയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ക്ലിക്ക് ആവണം. അവിടെയാണ് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കോൺസെപ്റ്റ് അറിയായിരിക്കും, അതൊക്കെ മൈൻഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോവും. ബട്ട് ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാന്നുള്ളത് കത്തണം. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ശരി. സോ lambda is equal to h by mv. ഇനി the other one is in terms of energy. എനർജിന്റെ ടേംസിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. സി, വി നോ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ്. എന്താണത്? കൈനറ്റിക് എനർജി is equal to half mv square. നമുക്കറിയാം.
Okay, suppose I'm multiplying and dividing it by m. നമ്മുടെ equation എങ്ങനെയാവും? 1 by 2m into mv the mv the whole squared. In what is mv? What is mv? p ആണ്, momentum ആണ്. p squared by, അതെ correct, p squared by 2m. അപ്പൊ ഈ p നമ്മുടെ ഡി ബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷനിൽ ഉണ്ടല്ലേ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാലോ. അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാലോ. p is equal to റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് 2me അടുത്ത റിലേഷൻ ആയിട്ടോ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് de Broglie relation is lambda is equal to h by root 2me, where E is the kinetic energy, m is the mass. Okay, next. This is the formula for energy in terms of mass and velocity. Kinetic energy എന്ന് പറയുന്നത് mv square. There is another formula. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചാർജ് ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ചാർജ് ക്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ആൻഡ് യു ഹാവ് അപ്ലൈഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇതൊക്കെ ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തേക്കണതാണ്. അപ്ലൈഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വി വോൾട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നറിയോ? വി വോൾട്ട്. There energy is equal to Q into V. Okay, usually നമ്മുടെ അടുത്ത് മോസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 99% ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ വെച്ചിട്ടാണ്. EV, ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. EV അല്ലെ, വെരി ഫേമസ് അല്ലെ യൂണിറ്റ്. എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിന് ജൂൾസ് ആകുക? ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിന് SI യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ജൂൾസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക? into 1.6 into 10 to the power minus 19 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് SI യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറും കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ അടുത്ത റിലേഷൻ എന്താ നോക്കൂ. ലാംഡ is equal to h by root 2m. In the case of electron under a potential V നമുക്ക് എന്തിടാം? കൈനറ്റിക് എനർജിനെ നമുക്ക് EV എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തൂടെ? Okay, what is m? Mass of electron നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. എന്താ അത്? 9.1 into 10 to the power minus 31 kilograms. h നമുക്കറിയാം പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എത്രയാ? 1.6 into 10 to the power minus 19. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. another form possible അല്ലേ? Next one, last one is for photons. What are photons? What are photons? Packets. അതെ, ഓക്കെ. ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതിന് വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ടെന്നാണ്. അതല്ലാണ്ട് വാട്ട് എവർ യു ടേക്ക് ഓൺ ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് അവന് രണ്ട് ഡ്വെൽ നേച്ചർ ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇവൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ക്യാരിയിങ് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഫോട്ടോൺസ്. ഓരോ പാക്കറ്റിന്റെ എനർജി എത്രയാ? 1 photon. അതെ, 1 ഫോട്ടോൺ. എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുക അവന്റെ എനർജി? h nu കേട്ടോ, where nu is the frequency. അങ്ങനെയാണ് എഴുതുക അല്ലേ, h nu. സോ ഫോട്ടോൺസിന് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു? E is equal to h nu. Okay, E is equal to h nu, or you can write it like this, hc by lambda എന്ന് എഴുതാം, where c is the velocity of light, lambda is wavelength. അങ്ങനെ എഴുതാം. correct. സോ ഞാൻ ലാംഡയുടെ ടേംസിലൊന്നും എഴുതാണേ. ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു hc by e. ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ ഫോട്ടോൺസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓൾസോ വി നോ ദാറ്റ് h by p is equal to lambda. ഇതാണ് ഡി ബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷൻ. സോ യു ക്യാൻ ഇക്വേറ്റ് ദീസ് ടു. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇവിടെയും ലാംഡ, ഇവിടെയും ലാംഡ. യു ക്യാൻ ഇക്വേറ്റ് ദീസ് ടു. സോ ദിസ് ഇസ് ദ റിലേഷൻ ഫോർ ഫോട്ടോൺസ്. Okay, so these are 4 to 5 relations. ഇതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. We'll do some of them at the end of the session. Okay, so ഇന്നത്തെ ന്യൂമറിക്കൽസ് ദി ബ്രോഗ്ലി റിലേഷനിൽ നിന്നാണ്. Okay. Next, അടുത്ത topic is
See, we said that electronsന് particle nature മാത്രമല്ല അതിനൊരു wave nature കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. Okay, now we are going to learn a concept. Okay, ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറയാൻ പോവാണ്, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ഈ NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ +1 +2 പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ബോർ തിയറി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോർ തിയറിയിൽ we say something called stationary states. ഇല്ലേ, കേട്ടിട്ടില്ലേ? stationary states. Okay, what does that stationary mean? Okay, എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റേഷനറി, എങ്ങനെയാണ് എസ് ഓർബിറ്റൽ, പി ഓർബിറ്റൽ ഒക്കെ ഒരു ക്ലൗഡ് പോലെ, ഒരു എസ് ഓർബിറ്റൽ എങ്ങനെയാ സ്ഫെറിക്കൽ, പി ഓർബിറ്റൽ എങ്ങനെയാ ഡംബൽ, എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ വന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തരമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല, ജസ്റ്റ് ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്. ഒരു 15 minutes ഐ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് സ്റ്റേഷനറി. ആ ഒരു വാക്കിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ വിൽ ഡു ന്യൂമറിക്കൽസ്. ഓക്കെ, standing waves. Standing waves. Okay, so that is a consequence. Electrons in a wave nature ulladinte oru consequence aanu ipo nammal parayan povunathu. Okay, with that we'll end today's session. Okay, ready? So to begin with, let's say njan oru ഓക്കെ, ഈ വാളിനോട് ഞാനൊരു ത്രെഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ത്രെഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ? ഇങ്ങനെ പോവും, റൈറ്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം, when I create a disturbance here, നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ the disturbance will travel, എവിടെ വരെ ട്രാവൽ ചെയ്യും? ഈ വാൾ വരെ ട്രാവൽ ചെയ്യും. ഈ വാൾ വരെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? the disturbance will get reflected. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുൾ ചെയ്യുന്നു. പുൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു. the system is disturbed. ഡിസ്റ്റർബൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു, വാളിൽ തട്ടുന്നു, റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ചു വരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസിന്റെ മോഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് a wave is created. Wave is created. ഇനി the same thing നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഓക്കെ ഒന്ന് വരച്ചോട്ടെ, ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്. ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു. ഓക്കെ, നൗ ഐ ഹാവ് 2 walls അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ത്രെഡ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ ഇതിലൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിതില് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എക്സാക്ട്ലി ഈ ത്രെഡിന്റെ ഈ ത്രെഡിന്റെ എക്സാക്ട് സെന്ററിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. വി ആർ പുള്ളിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് വി ആർ പുള്ളിങ് ഇറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കൂ. സോ ഇഫ് വി ആർ പുള്ളിങ് ഇറ്റ്, എന്താ സംഭവിക്കുക? This was the initial position. ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു വേവ് ജനറേറ്റ് ആവും. എങ്ങനെ? നമ്മൾ പുൾ ചെയ്തു അല്ലെ? പുൾ ചെയ്തപ്പോ എങ്ങനെയാ കാണുക? ലൈക്ക് ദിസ്, ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലെ? സോ വി ഹാവ് ഗിവൺ എ ഡിസ്റ്റർബൻസ്. നമ്മൾ ഇവനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചേ? ഒരു വേവ് പോലെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റിൽ എന്താ സംഭവിക്കാന്നറിയോ? നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻസ്? നൗ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. മനസ്സിലാക്കുക, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. എന്ത് സംഭവിക്കും ചോദിച്ചാ, see, the next second the wave will appear like this. ഇങ്ങനെയാണ് കാണുക, ഇങ്ങനെ കാണും. എന്താണെന്നറിയോ? ആൻഡ് അടുത്ത ഇൻസ്റ്റന്റിൽ the same pattern will be repeated. The same pattern is repeated. So see, ഒരു ഐഡിയൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. Like this, same. But let's say this is the first state after disturbance, this is second state, this is third state is equivalent to the first state.
ഇനി ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇക്വലന്റ് ടു ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഹിയർ, നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വേവ് ഉണ്ടായി. സോ ദിസ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വിൽ ട്രാവൽ, ഇങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യൂലോ, ഡിസ്റ്റർബൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് വാൾസിലെത്തും. വാൾസിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക്. ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അഗൈൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആസ് ടൈം ഗോസ് ബൈ ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇസ് സെയിം രണ്ട് വാൾസിൽ നിന്നും. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ടു വാൾസ് ഹിയർ അല്ലേ. ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന റിഫ്ലക്ഷന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന റിഫ്ലക്ഷന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, എന്താ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഈ സ്ട്രിങ്ങിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, വാൾസിൽ എത്തുന്നു. വാൾസിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് റിവേർട്ടിംഗ് ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസ് നമ്മൾ എക്സാക്ട് നടുക്കാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ദിശയിലേക്കും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് ഒന്നായിരിക്കും, അത് വാൾസിൽ എത്തുന്ന സമയം ഒന്നായിരിക്കും, അത് തിരിച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഓഫ് വിച്ച് ദിസ് ഗോസ് ഓൺ റിപ്പീറ്റിംഗ്. റിഫ്ലക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വരും, ഡിസ്റ്റർബൻസ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു, ഇവിടെ എത്തി, അഗൈൻ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ലൈക്ക് ദിസ്, ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് വിച്ച് ഈ പാറ്റേൺ തന്നെ 1 പോലെ തന്നെ 1 and 2 ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. 1 2 1 2 പോലെ തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എ സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ്. പാറ്റേൺ മാറുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എ സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ്. ഇനി I'm just going to illustrate one more example. ഇതുപോലെ തന്നെ ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ, നമുക്ക് ത്രെഡ് അല്ല, നമുക്ക് അങ്ങ് 3D വരെ എത്തണം. ഓക്കെ അല്ലേ? ഡിസ്റ്റർബൻസ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? No. Okay. So next, suppose we have a thread attached to two walls. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്, ഇക്വിഡിസ്റ്റന്റ് ഫ്രം ദ സെന്റർ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണോ, ഇവിടെയും ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ? വി ആർ പുള്ളിങ് ദിസ് പോയിന്റ്. എത്ര കണ്ട് നമ്മൾ പുൾ ചെയ്യുന്നോ അത്രയും കണ്ട് നമ്മൾ ഇവനെ താഴോട്ടും പുൾ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ടു ദ സെയിം എക്സ്റ്റെന്റ്. എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട്? ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാ the pattern of wave will be different. Okay, നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, ജസ്റ്റ് ഒരു നോഡിന്റെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പറയുന്നത്. Okay, the way we get it is like this. Okay, ഞാൻ വരച്ചപ്പോൾ സിമെട്രിക് ആയിട്ടില്ല, just a second, like this. Okay, so this is the point, mid point. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. So the disturbance will travel, it will reach the wall, it will reflect. Reflect ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? നെക്സ്റ്റ് പാറ്റേൺ വരും. നെക്സ്റ്റ് പാറ്റേൺ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇപ്പോൾ വേവിൽ ക്രസ്റ്റ് ആരായിട്ടാണോ നിൽക്കുന്നത്, അവൻ ട്രഫ് ആവും. ഇങ്ങനെ. This was the initial position. അവൻ ഇങ്ങനെയാവും. ഇങ്ങനെ. Okay, so this is the midpoint. കേട്ടോ, let's say this is M, this is M, this is M. Okay, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. why this is എന്തുകൊണ്ട് റെപ്പറ്റീഷൻ വരുന്നത് അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. why such a repetition is happening? എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ the disturbance is being reflected. ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ എക്സ്റ്റെന്റിലാണ് ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ് ഡെവലപ്പ് ആക്കുന്നു. സോ ജസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കിക്കോളൂ, നമ്മൾ രണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുത്തപ്പോൾ there is a point which remains unchanged അല്ലെ? വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. നോ മൂവ്മെന്റ്, മാറിയിട്ടില്ല, അവൻ അവന്റെ പൊസിഷൻ ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് നോഡ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് നോഡ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ത്രെഡ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്താ? ഒരു ത്രെഡ്. സോ ദ പോയിന്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഗോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ്, ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ്സ് ഇസ്. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയേണ്ടിയിരുന്നുള്ളൂ. നൗ ഐ വിൽ ഷോ യു സംതിങ്. ഞാൻ ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക.
ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? ഞാൻ ഈ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക്. ഓക്കെ, എന്താ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ നമ്മളെടുത്തൊരു ത്രെഡ് ആണ് അല്ലേ. നൗ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഇസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് എ 2D ഷീറ്റ്. ഒരു 2D ഷീറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കും. ആൻഡ് ഈ 2D ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ഡിസ്റ്റർബൻസ്. ഇവിടെ എക്സാക്ട് സെന്ററിൽ നമ്മളൊന്ന് പുള്ള് ചെയ്യും അവനെ. പുള്ള് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഷീറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ യു ക്യാൻ സീ എ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ബീങ് ഡെവലപ്ഡ്. അതാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയാം. എന്റെ വോയിസ് ഓവർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും പറയണം കേട്ടോ. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ വീഡിയോ? ഞാനിപ്പോ സ്വിച്ച് ചെയ്തു വിൻഡോ. വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? യെസ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കാം. ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, സോ സീ എന്റെ വോയിസ് കേൾക്കാമോ? യെസ് മാം. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ നോക്കൂ, നമ്മളൊരു 2D ഷീറ്റ് എടുത്തേക്കാണ്. ഈ 2D ഷീറ്റിൽ യെല്ലോ റീജിയൻ കണ്ടോ? ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വിച്ച് ഇസ് ബീങ് സ്പ്രെഡ്. കേട്ടോ, നമ്മൾ വലിക്കും പിടിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ? സോ അതാണ് ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് പോകുന്ന ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് യെല്ലോ ഷെയ്ഡിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എക്സാക്ട് സെന്ററിൽ ഒരു 2D പ്ലെയിൻ എടുത്തേക്കണം. വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഡിസ്റ്റർബൻസ്. ഒരു നോക്കിക്കോളൂ, സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ജനറേറ്റ് ആവും. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അത് മാത്രം ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ മതി. ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. ഐ എം ഗോയിങ് ടു പ്ലേ ദി വീഡിയോ. Okay, this is a trough. This is the crust. Disturbance travel ചെയ്യുന്നു, വാൾസിൽ എത്തുന്നു, ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ വേവ് ഡെവലപ്പ് ആകുന്നു. ഓക്കെ, സോ ആസ് ടൈം മൂവ്സ് ഓൺ ഇതുപോലെ ഉള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്. എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ? ദ പാറ്റേൺ ഇസ് നോട്ട് ചേഞ്ചിങ്. ഇതുപോലെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക്, മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക്, സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വാസ് അബൌട്ട് 2D വെൻ വി ഗിവ് ഓൺലി വൺ ഡിസ്റ്റർബൻസ്. ഒറ്റ ഡിസ്റ്റർബൻസേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ, ഓക്കെ, നമ്മളൊരു ത്രെഡിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഇസ് രണ്ട് യെല്ലോ കാണിക്കുന്നത് അപ്വേർഡിൽ നമ്മൾ പുൾ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് ആൻഡ് ദി അതർ വൺ ഇസ് വയലറ്റ്. ഓക്കെ, ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് എ ലൈൻ. ഓക്കെ, ഈ യെല്ലോന്റെയും വയലറ്റിന്റെ ഇടയിൽ കളർ മാറാതെ ഷീറ്റ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് പീകോക്ക് ബ്ലൂ അല്ലെ? പീകോക്ക് ബ്ലൂ കളറാണ്. അതിന്റെ നടുക്കൊരു പീകോക്ക് ബ്ലൂ ലൈൻ കാണും. അതിന്റെ പൊസിഷൻ മാറുകയില്ല. ഓക്കെ, ഡിസ്റ്റർബൻസ് അവിടെ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല, അവിടെ വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദി നോഡ്. നമ്മൾ ത്രെഡിൽ ഒരു നോഡ് കണ്ടില്ലേ? അത് ഒരു പോയിന്റ് കണ്ടില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൈൻ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യൂ. കണ്ടോ? ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ സീ ദിസ് ലൈൻ. അവൻ മാറുന്നില്ല. ഓക്കെ, a standing wave in 2D. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇഫ് യു പുൾ, ഇവിടെ നമ്മൾ പുൾ ചെയ്യുന്നു ഈ ഹാഫ് ആൻഡ് ഈ ഹാഫ് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യുന്നു താഴേക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ഇവിടെ വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ഇസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ നോഡൽ ലൈൻ. ഇതുപോലെ അല്ലെ? യു ഗെറ്റ് എ നോഡൽ ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു 1 ഡയമെൻഷണൽ സിസ്റ്റം എടുത്തപ്പോൾ, ദിസ് വാസ് എ 1 ഡയമെൻഷണൽ സിസ്റ്റം. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ പോയിന്റ്, ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന സിസ്റ്റം 2 ഡയമെൻഷണൽ ആണ്. 2 ഡയമെൻഷണൽ സിസ്റ്റം എടുത്തു അല്ലെ? നമ്മളൊരു ഷീറ്റ് ആണ് എടുത്തത്. സോ 2 ഡയമെൻഷണൽ സിസ്റ്റം എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ കിട്ടിയ? നോഡൽ ലൈൻ വിച്ച് വാസ് 1 ഡയമെൻഷണൽ. ഇനി ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഷോ യു സംതിങ്. നല്ല രസാ കാണാൻ ട്ടോ. ആദ്യം ഒന്ന് കേൾക്കുക. ഇതേ സാധനം തന്നെ, ദ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ബീങ് അപ്ലൈഡ് ഇൻസൈഡ് എൻ ആറ്റം. ഒരു ആറ്റമിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേഷനറി വേവിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോ
Let's consider an atom. Atom consider, we have an atom. Okay. At the center, you have a nucleus. Okay. So let's say we have an electron here. Electron ഉണ്ട്. So this is positively charged nucleus. Protons ഉണ്ട് positively charged, Z effective. Okay. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനുള്ള ഫ്രീഡം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിന് ഇപ്പൊ വരച്ചിട്ടില്ലേ, I have drawn a boundary. ഓക്കെ, ഈ ബൗണ്ടറി കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ ട്രാവൽ, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യാം ഇൻസൈഡ് ദിസ് ബൗണ്ടറി. ഇതുവരെ അവന് സുഖമായിട്ട് പോകാം. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാവലിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്. സപ്പോസ് അവൻ ഇങ്ങനെ നേരെ ട്രാവൽ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കൂ. വൺസ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദിസ് പോയിന്റ്, ഈ പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയോ? ഇറ്റ് വിൽ പുൾ. എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബൗണ്ടറി. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ സർക്കംഫറൻസ് കാണിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയർ പുൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് അതിന് പോകാൻ പറ്റില്ല. പോകണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു സപ്ലൈ സം amount ഓഫ് എനർജി. ഓക്കെ, ലൈക്ക് അയണൈസേഷൻ എനർജി പോലെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഇഫക്റ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് അവന് ചാടി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഈ ഒരു ബൗണ്ടറി വരെ അവന് സുഖമായിട്ട് പോകാം. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഈ ബൗണ്ടറി എത്തുന്നത് വരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. വൺസ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദിസ് പോയിന്റ്, ന്യൂക്ലിയസ് എന്ത് ചെയ്യും? അവനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യും. ഇതിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യും. അവൻ ഇവിടെ വന്ന് തട്ടും. അഗൈൻ എ ബൗണ്ടറി. ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും? അഗൈൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോകും. അഗൈൻ ബൗണ്ടറി. ന്യൂക്ലിയർ അതിന്റെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഡൈവേർട്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ട്രാവൽ ദ ഹോൾ. ഈ സർക്കംഫറൻസ് കണ്ടോ? ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൺ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് വിത്തിൻ ദ സർക്കംഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ബൗണ്ടറി ശരിക്കും ഇല്ല കേട്ടോ. ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വട്ടം വരച്ചേക്കണു. അവിടെ ഒരു ഇമാജിനറി ബൗണ്ടറി ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഇമാജിനറി, കാണുന്നുണ്ടോ? ലൈറ്റ് പിങ്ക്. ഇമാജിനറി ബൗണ്ടറി ആണ്. ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമാജിനറി ബൗണ്ടറി. ഓക്കെ, സോ ദർ ഇസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ് വരെ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ മൂവ്മെന്റ് സമ്മതിക്കും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആ ഇലക്ട്രോണിന് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ. നമ്മൾ കുറച്ച് എനർജി പുറത്തുനിന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്യണം, എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് അവനെ വിടുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സീ വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇതിങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചേക്കണു. ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാവലിംഗ് ആസ് വേവ്. ഇലക്ട്രോണിന് വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ട്. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് വേവ് നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ ഓർബിറ്റൽസ് ഡെവലപ്പ് ആകുന്നു. ഒരു പക്ഷെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഐ വിൽ ഷോ യു എ വീഡിയോ കേട്ടോ, ക്ലിയർ ആവും. വീഡിയോ കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത്. കേൾക്കാമോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഇസ് ഇറ്റ് വിസിബിൾ? നടുക്ക് റെഡ് കാണുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ്, യെല്ലോ കളർ. ആം ഐ ഓഡിബിൾ? വോയിസ് ഓവർ കേൾക്കാമോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കൂ. ഓക്കെ, നോക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ? ഇലക്ട്രോൺ ഫീൽഡ്, ന്യൂക്ലിയർ ഫീൽഡ് വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ശ്രമമാണ്. ബട്ട് ദർ ഇസ് എൻ ഇമാജിനറി ബൗണ്ടറി. ആ ഒരു ഇമാജിനറി ബൗണ്ടറി എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയറിന്റെ ഇഫക്ട് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബൗണ്ടറി ഉണ്ട്. അവിടം വരെ ന്യൂക്ലിയറിന്റെ മൂവ്മെന്റ് സമ്മതിക്കും. അത്രയും ഫ്രീഡമേ ഉള്ളൂ. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ത് ചെയ്യും? പുള്ളി ചെയ്യും. അവനെ പുള്ളി ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും വഴി കൂടെ പോകും. സോ അങ്ങനെ പോയി ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാവലിംഗ് ആസ് എ വേവ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു എസ് ഓർബിറ്റൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും. ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. സി, കണ്ടോ? അവൻ തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്ന കണ്ടോ? നോക്കിക്കേ, എന്താ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നേ? എസ് ഓർബിറ്റൽ. സ്ഫെറിക്കൽ അല്ലേ? എസ് എങ്ങനെയാ? സ്ഫെറിക്കൽ. Okay, so this is how S orbital is formed. Stationary state എന്ന് ബോർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, നൗ സി. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പോ ത്രെഡിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിലും ഷീറ്റിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് കൂടുമ്പോൾ അവിടെ നോഡ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന കണ്ടു അല്ലേ? അപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ. അതുപോലെ തന്നെ പി ഓർബിറ്റൽ നോക്കിക്കോളൂ. പി ഓർബിറ്റൽ ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. പി ഓർബിറ്റൽ ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എസ് ഓർബിറ്റൽ. കണ്ടില്ലേ? എസ് ഓർബിറ്റൽ കണ്ടോ? കണ്ടോ? ഈ ഒരു ബൗണ്ടറിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് അവന് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇലക്ട്രോണിന്. ഓക്കെ, ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് വിച്ച് വി ഗെറ്റ് എൻ എസ് ഓർബിറ്റൽ. ഇനി see, this is how electrons in p orbitals behave എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവില്ല, വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് നോഡൽ പ്ലെയിൻ. അതൊക്കെ പീരിയോഡിസിറ്റിയിൽ മിഥുൻ സർ എടുക്കും. പീരിയോഡിസിറ്റി ആൻഡ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ
that is nodal planes in എണ്ണം is equal to the azimuthal quantum number എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ജനറൽ ഫോർമുല ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്. ബട്ട് എങ്ങനെ ഓർബിറ്റൽസ് വന്നു എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് വേവ് നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ കോൺസിക്വൻസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെന്താ ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ദിസ് ഇസ് dz² കേട്ടോ, dz². അപ്പൊ ആ ഒരു എസ്കേപ്പിംഗ് ടെൻഡൻസിയുടെ ബേസിസിലാണ് ഇതൊക്കെ ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ആ കോൺസിക്വൻസ് പറയണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, so that's all for today. We'll do some 2024. Okay, we'll do some problems and we'll wind up the session too. Wave particle duality. Take down the question. Okay, നമ്മുടെ വിജയം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ഫോർമുലയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ that's it. ശരി, note down the question. The velocities of okay, 1 ഒരു മൂന്നെണ്ണം ചെയ്യാട്ടോ. 1, the velocities of two particles A and B, two particles A and B are 0.05 and 0.02 meter per second respectively. Okay, the mass of B is B is 5 times mass of A. 5 times mass of A. Ratio of their de Broglie wavelengths is options. Option A 2:1, option B 1:4, option C 1:1, option D 4:1. എങ്ങനെയാ ചെയ്യാം? ഏത് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക? കുറെ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ, അതിൽ ഏത് നമ്മൾ എടുക്കുക? തന്നിക്കുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് നോക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച്. എക്സാക്ട്ലി, മാസിന്റെ വെലോസിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ, അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം സൊല്യൂഷൻ. സോ ലെറ്റ്സ് സേ എങ്ങനെ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്തും മാസും വെലോസിറ്റി ഒക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷൻ. വേണ്ട, ഡയറക്റ്റ് എഴുതിക്കോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എച്ച് ബൈ എം എ ഇൻറ്റു വി എ. ലാംഡ പി പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എച്ച് ബൈ എം ബി ഇൻറ്റു വി ബി അല്ലേ. സോ മാസ് ഓഫ് ബി ഇസ് 5 ടൈംസ് മാസ് ഓഫ് എ. എങ്ങനെ എഴുതാം? എം ബി എന്ന് പറയുന്നത് 5 ഇരട്ടി ഉണ്ട് എന്ന് മാസേനേക്കാൾ അല്ലെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതും. ആൻഡ് നമുക്ക് എന്താ തന്നേക്കണേ? വെലോസിറ്റി ഓഫ് A is 0.05, velocity of B is 0.02. Okay, let's substitute. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? ലാംഡ A by ലാംഡ B ആണ് വേണ്ടത്. Okay, H by MA is 0.05 into, let's say mass of A is MA, divided by lambda B and the H by 0.02 into 5 times that of MA. അല്ലേ? സോ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇവൻ വെട്ടിപ്പോകും, ഇവനും വെട്ടിപ്പോകും. കറക്റ്റ്? സോ ലാംഡ A
by lambda b is equal to 5 into 0.02 divided by 0.05. 2 by 1. Option undo? Yes. Okay. First option okay, 2 is to 1. Alle? Lambda a is to lambda b and the 2 is to 1. Direct m ഉം v ഉം തന്നിട്ട് ലാംഡ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചുരുക്കമാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Okay. Next one. Good question. ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കൂ. ശ്രദ്ധിച്ചു ചെയ്യാം. If kinetic energy of a particle is increased. കിട്ടിയില്ലേ ഈ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും? ഓപ്ഷൻ എ എല്ലാവർക്കും കിട്ടണം കേട്ടോ. കിട്ടിയില്ലേ? ഓക്കെ. ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക at any point. ഓക്കെ, സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ശരി, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇഫ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ is increased to 16 times its previous value. Question ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കുക. The percentage change, കുറേ കുട്ടികൾ തെറ്റിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അത്. The percentage change in the de Broglie wavelength is. First step, identify the equation. ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുക. Wavelength of the particle is. ശരി. Option A 25%, option B 75%, option C 60%, option D 50%. ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യൂ. ഏതാ നമ്മൾ ചെയ്യാം? ഏത് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുക? h/√2me. അതെ അതെ. വൈ ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലെ. അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി വരുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുക. അപ്പൊ എന്താ തന്നേക്കണേ? ലാംഡ ആദ്യം ലെറ്റ്സ് സേ ഇറ്റ് വാസ് h/√2 EME. എന്താ അവർ ചെയ്തേ? ലാംഡനെ മാറ്റി. സപ്പോസ് ദിസ് വാസ് ദ ഇനീഷ്യൽ കേസ് ലാംഡ 1. ലാംഡ 2 എന്തായിരുന്നു? ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു? എനർജീനെ എത്ര ടൈം? 16 ടൈംസ് കൂട്ടി. റൈറ്റ്, 16 ടൈംസ് കൂട്ടി. ലാംഡ 2 എങ്ങനെ എഴുതാം? ലാംഡ 2 is equal to 16 പുറത്തെടുക്കാം. It becomes 1/4 into h/√2 me. What is h/√2 me? Even h/√2 me is lambda 1. So okay, now read the question very well, analyze the answer and tell me the option. ഏതാ correct option പറയൂ? Option B ആണ്. Option B. Okay. B 75. 75%. Okay, നോക്കാം. Any other different answers? എല്ലാവർക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ആ കിട്ടിയേ? എല്ലാവർക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ആ കിട്ടിയേ? വെരി ഗുഡ്. സി ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി. സാധാരണ കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ലാംഡ 2 is 1/4 of ലാംഡ 1 എന്ന് കരുതി they'll mark ഓപ്ഷൻ എ. ആദ്യം 100 ആയിരുന്നു, പിന്നെ അത് 100ൽ by 4, that is 4ൽ 1 ആയി. Okay, so what they do is 25% മാർക്ക് ചെയ്ത് വരാറാണ് പതിവ്. So very good. Okay, so ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതൊരു it's a very good thing. Okay, they have not asked by the factor of which the wavelength is changed. അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ by what factor, okay, by what factor the wavelength is changed എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ the answer is option A. പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എത്ര കണ്ട് മാറിയെന്നല്ല,
they have asked the change in percent. ആദ്യം 100 ആയിരുന്നു, പിന്നെ അത് 25 ആയി എങ്കിൽ the change is 75%. Okay, very good, very good. Okay, last one. ന്യൂമറിക്കൽ ഞാൻ തരുന്നില്ല കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ അല്ലേ? വേണോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഡയറക്റ്റ് എം തരും, വി തരും, വി ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്. എന്താണ് റേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന കൈ? Ma'am, could you repeat the answer? I Yes. didn't get it actually. Yeah, sure. See what we have observed is lambda 2 is equal to lambda 1 by 4. Alle? So let's say lambda 2 is, let's say lambda 1 is 100 എന്ന് വിചാരിക്കൂ, 100 units. So lambda 2 എന്തായിരിക്കും? It has become 100 by 4. Alle? Hypothetical values, okay? So this is lambda 1 and this is lambda 2. So what they have asked is, by what percent the wavelength has changed. So we have to calculate the change. See, it was 100 units and it has become 25 units. So what is the change? 75%. Am I clear? Yes, ma'am. Okay, so that's it. But see, if the question was by what factor the wavelength has reduced. Okay, by what factor the wavelength has reduced? It was 100 and it has become 1/4. It has become 1/4. 1/4. So there the answer would be 25%. Okay. Hope I'm clear. Yes, ma'am. Okay, fine. Okay, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, is everyone comfortable with Malayalam? Yes. Is it okay? അങ്ങനെ ഉണ്ട് വെച്ചാ you have to mention it, okay? നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുത്. Okay. So last question of the session. Okay, ഇതോടെ wind up ചെയ്യാം. I'll leave you now. The wavelength. Okay, good one. Wavelength of an electron. So they have given a representation to like this, lambda E, the wavelength of an electron, and that of a photon, and that of a photon, not proton, photon. Okay, photon, that is lambda P. This is given. Of same energy are related by. Of same energy are related by. Okay. Options. Lambda P is inversely proportional to root of lambda E. Option B, lambda P is directly proportional to lambda E squared. Option C, lambda P is directly proportional to lambda E. And option D, lambda P is directly proportional to root of lambda E. Okay. Try. We have to relate two species. We are provided with an electron and we have a photon. We know that their expressions are different. We have to write them in terms of E. Why we have to write them in terms of E? Because they have said that we are provided with two species and the only parameter which is common is the energy. Energy we have to cancel out the energy. Energy term cancel ആക്കിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു റിലേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. Okay, just try. Okay, stuck ആവണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, I'll help you. Try. ഏത് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക? We have to cancel out E. This is the hint.
ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. വെനെവർ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂമറിക്കൽസ് വരികയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷൻ വരികയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിക്കിലൊക്കെ ഒരു മെക്കാനിസം എഴുതേണ്ടി വരിക, ബിക്കോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ചുമ്മാ നോക്കിയിരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. സ്ക്രിബിൾ സംതിങ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആ പേപ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കൺമുന്നിൽ വന്നോട്ടെ. സ്ക്രിബിൾ. ഓക്കെ, എഴുതി വെക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എഴുതി വെക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ അത് വന്നോളും, ഒരു ഫ്ലോ പോലെ വന്നോളും. തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, ദെൻ അതൊരു ഫ്ലോ പോലെ വന്നോളും. ഓക്കെ, നമ്മൾ വെറുതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ തിരിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ്. വരും. Option D. ഓപ്ഷൻ ഡി. Sorry, the other way. Sorry. The other way. In the sense that lambda E proportional to root of lambda P. I mean, that is how I read. 1 minute. Okay. ഏത് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് എടുത്തത്? See, for photon we know that E is equal to hc by lambda, right? And we said that lambda is equal to hc by E, and also lambda is equal to h by P, correct? So this is what. Okay. So for photon, that is for photon, we can write it this way, correct? We can write it this way. This is for a photon. Okay, we have wavelength here, we have energy here. Okay, so let's pick that up. Lambda P is equal to hc by E. Okay, so we'll arrange this in terms of E. We have E is equal to hc by lambda P. Alle irikette. Let's say this is 1. We have 1 here, rearranged. 1 rearranged. Okay, what about electron? Electron, we know that h is equal, lambda is equal to h by root 2 m e. അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാത്തെ? ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താ എടുക്കാത്തെ? ഈ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് പോയാൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങിപ്പോവും. ബിക്കോസ് ഈ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് സെയിം എനർജി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. വി ആർ ഗിവൻ എ ഹിന്റ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് എനർജി ഇസ് കോമൺ. ഈ ടേം ഇസ് ദ സെയിം, സോ വി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ദം ഔട്ട്. എന്നാലാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഡോണ്ട് ഗോ വിത്ത് ദിസ് ഇക്വേഷൻ, പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദിസ്. ചാർജ് ഇൻ ടു വോൾട്ട് ഇസ് എനർജി അല്ലേ? ഇങ്ങനെ കിടന്നോട്ടെ. So this is for an electron. I'm just squaring it for simplicity so that I can get E. E എന്ന് പറയുന്ന ഒരു term കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I'm squaring it. Okay. So if I square it on the left and the right, lambda E subscript add ചെയ്യാണ്. Square is equal to h square by 2me. Let's say this is 2. Okay. Clear? ഇതുവരെ? Yes. Now try. ഒന്ന് rearrange ചെയ്യൂ ഇവനെ. എനർജിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് E is equal to h square by നമുക്ക് എന്തുള്ളത് 2m lambda E squared. This is 2 rearranged. Okay, now energy of a photon is same as that of energy of the electron. So LHS are same. രണ്ടുപേരുടെയും LHS same ആണ്. So we can equate the RHS. RHS equate ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? Rearrange and answer പോരട്ടെ. Simplicityക്ക് വേണ്ടി I'm just taking the reciprocal. So lambda P by hc is equal to 2m lambda E squared by h squared. I can rearrange it like this. Lambda P is equal to hc into 2m by h square. അത് cancel ഒക്കെ ചെയ്യാം. Okay, ഇവിടെ നോട്ടെ.
into lambda e squared. See, this is a constant. C is a velocity of light is a constant. 2 constant ആണ്. M is a constant. M is ഇവിടെ mass of electron ആണ്. അവിടെയാണല്ലേ M വന്നത്. That is a constant. Planck's constant is also a constant. So what you can write is a constant into lambda e squared, or you can say lambda p is directly proportional to lambda e squared, right? നേരത്തെ പറഞ്ഞത് was right, okay? ഇങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? That's right. It's not there in the അല്ലേ ഇതല്ലേ പറഞ്ഞത്? Taking root on അല്ലേ? Yes, I ma'am. guess this is what. Yeah, just squaring it, you'll reach the option, okay? That is, which is the option? Lambda of the photon is directly proportional to lambda e squared. Okay, we'll check. Option B, correct? Option B. Okay, so that's it. Option B. Okay, so it's 8:45. That I'll wind up the session. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഓപ്ഷൻ സി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതല്ലല്ലോ, ഇപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞതാണോ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലോ അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ബി എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയല്ലോ? It's not C, it's option B. Okay. Okay. Okay then. Thank you. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. I'll be here. Otherwise, you may leave. Okay. Okay. Thank you. Have a good night. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you very much. Just a second. Just a second. Okay. No, thank you.